Hi, I am Kerry Bretz, the senior partner at Bretz Coven. We are a full-service immigration law firm here, practicing immigration law for over 25 years. I'm a former prosecutor for the old Immigration and Naturalization Service, and we speak your language. We speak Punjabi, Hindi, Urdu, and Bangla. We have natives of Southeast Asia who work in our office and are here to help you. We're known for complicated cases. We'd love to represent you. We'd love to talk to you about your case. Come down and see us. South Chidi, Alcalji. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ मनीष बियाला ते अज एक नवा शो लैके हाजिर होए हैं क्योंकि ये अपने आप च कहा जाता कि साडी सारिਆਂ ਦੀ कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत सारे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ इधरों उधरों जानकारियां हासिल करते हैं। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਆਈਲੀਨ ਬ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਟਸ ਕੋਵਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸ ਬ੍ਰੈਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। Thank you. After a long time. Yes, it has been too long, and hopefully it won't be so long between the next visit. Yeah. I hope this process will be continue for years to come. And ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਸ ਕੋਵਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਲਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਨੈਟੀਕਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸ ਬ੍ਰੈਟਸ, I have so many queries because we make an announcement that Bretz Coven is coming with us and they will be giving you, if you will be asked any question, Bretz Coven Immigration Law Firm will be try to give an answer on that. So we received so many queries, so many questions, and the main question is last month there was a news that immigration department is going to be give a 18-month extension in EADs. What is that, and which category fell in that new laws? So the current rule was that they would give you an extra 180 days on your EAD. Because of the huge backlogs in preparing and approving these work authorization applications, they've now expanded it to over 500 days. So you're going to get anybody who timely files their timely files their work authorization, they're going to get an automatic extension for the 540 days that they offer. This should cover almost all categories. I have to double check on the exact ones. I don't want to misspeak, but anybody who files it will be in valid status so that they can extend their driver's license, they can keep working, and it gives people that additional security that they're not out of status with the eyes of the employer. Okay, but there are so many miscommunication also. I think if your any application is pending,
then you are eligible for this 18-month extension. Not if I there is. believe so. Yeah. Yeah, because many people taking as a granted कि maybe there is a new policy and everyone is getting 18-month extension. That's not going to be happen, I think, as per our information. So people should be understand, they should consult with their representative attorneys so they can get the proper information on that part. Yeah. Yeah, correct. What happened is there was a very limited group of people that got the initial expansion. So people may get very confused over it. In addition to that, when they are approving these work authorizations, they're trying to give 2 years at a minimum in most categories. So people waiting for asylum always got 2 years, right? Now they're for an EAD with an adjustment pending, they're going to get a 2-year work authorization. So it's really trying to limit the number of applications coming in, and then they don't have the same application annually. They'll have to wait every 2 years, and hopefully their case will be adjudicated within that time frame. Okay. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2122672555 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ Ms. Aline, COVID, if we are talking about the USCIS, naturally they are very much behind now due to this COVID period. So how's going on in your office also? Now, after a long time, you are also uh, started the in-person appointments for the if anybody want to be discuss a new case with you guys. So, are you accepting the new clients in Manhattan, Queens, and Browns and New Jersey office? Yes, we are. So because of COVID and the fear of, contracting COVID by traveling on trains and being in public areas, especially if there's going to be another rise in the number of COVID cases, we do offer in person, we offer by Zoom and by telephone. So whatever your comfort level is, we try to cater to it. If you're in the office, you can wear a mask. You're free to not wear a mask. Most of the employees here will be wearing masks if you're in the office. If you had somebody wearing a mask and then they wanted one of the employees to wear it who happened not to be, you could just make the request. We try to make it as comfortable as possible. Okay. Miss Elaine, I have another question. I will be not disclose the name of the person who sent this query to us. He's saying Okay. from due to this COVID, the appointment in the U.S. consulate in New Delhi was postponed because they are the F4 category, and now the children's naturally the children's who are at the time 20, now they are 22 and 22 and a half. So is the government going to be considered there was no fault of the party, and government will be give a relaxation on that part because the office was closed due to the COVID and they can give an extension? So are we talking about immigrant petitions? You're talking about F4, right? Yes, Sibling F4 and petitions. children. Yes. So as long as they are still minors when they do the Child Status Protection Act calculation, they will still be derivatives and be able to come with their parents. Technically, if they sought to acquire the immigrant visa while the child was covered under CSPA, even if they go outside of that age, they should still be able to consular process. They need to show that they continue to make every effort possible to seek to acquire, and it was beyond their control. So they really should, if they have been denied an interview because they're over 21 at this point, they should seek counsel, and the counsel needs to get in touch with the consulate to add them back onto that interview. So, Ms. Press, we also learn that people in the consulate, people go directly. Sometimes they fill up their application by self.
But in this particular case, you need to represent your case in a very well way, because otherwise you have to left your children behind, and naturally the main uh, the person Yeah. can come. So do you advise Unfortunately, it need to be consult with the attorney first to make a argument on that part? well, I think anybody who is not experienced and they're at risk of not getting a green card for any one of their family members should seek counsel from somebody who's got the experience. I have seen examples where um, people did not bring their children because they were over 21, but they were technically still covered because of the CSPA, and they didn't get to come to the United States. And it's a travesty because from some countries you have to wait a very long time to try and petition for them as a parent, and it's not necessary if they're covered. Okay. Listeners, if you can remember, there was a news last month, especially Mhm. when few people from our Punjabi community was targeted in Queens, and that was directly a hate crime. They was assaulted on street, they was injured, but we again and again heard the same story. I will be not press the case against the culprit because maybe the victim says I will be get in trouble. And I heard one of the victim was also left to India after that incident. Within a week he left for India. He said, "Okay, I don't want to be stay here because it's too dangerous." But he did not pursue his case. He did not directly whatever the we can say the law agency required the information for him. He did not give that information. But I think we can make a very good point of the U visa. If you can help uh, we can say the law agencies, NYPD or whatever we can say, uh, then you also will be get something from the government if you does not have any stats on that part. It's true. So people who are victims of crimes, they are eligible to pursue a U visa. And the U visa is available only to victims of certain violent crimes. And so you really do need to provide a certification from the law enforcement agency to determine that that was a violent crime covered under the U visa proclamation. But secondly, you have to show that you've cooperated with the authorities. So that you gave your statement. If they asked you to come back to look at a lineup, that you did so. That if you needed to testify in court, that you were available. And so, if you refused any of these requests by the law enforcement or by a prosecutor, they could deny the U visa at the USCIS stage, or worse yet, they may even uh, refuse to certify it. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ ਐਲੀਨ ਬ੍ਰੈਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਮਿਸ ਅਲੀਨ, I will also request if in future we can do a special show on U visa because that's need more information which need to be spread on the community so they can come up if they are victim of any case like then they can come and they can help the
society, they can help the law enforcement, and then they can get status also. Yeah, the whole purpose behind a U visa was to allow those that are sometimes hidden in our society, those undocumented, to be able to get legal status. The key here is that it's only available to people who are out of status. Somebody who is not in a valid legal status can apply for a U visa. Okay. So, Ms. Prince, we can see actually no, the cases are piled up in every immigration office. So, people who are in wait, especially the green card applications, are waiting from the long time. Do you think Mhm. in future the process will be little easy, and in future the time period will become little shorter? It That's the intention of the current administration. They came out about 2 weeks ago with a list of the processing times that the cases should take, and their goal is to reduce the current backlog and start to have these cases take what would be a more reasonable time frame. Okay. How are they going to do that? I don't know. When is that going to happen? I don't know. But that's good to hear that that's the goal. Okay. Ms. Metz, also, if you can help us a little bit in the H1B visas, is any Mhm. update for, because the majority of that category came from the India, so people are very hopeful if this government going to be increase the number in an H1B this year. It's unclear. That has to be done by an act of Congress to increase the number. And there's a little bit of talk of a few things in Congress that should be changing with regard to immigration, but there has been those promises in the past. So we have to stay tuned and see if there'll be any luck with regard to H-1Bs, maybe a small visa bill, something that will help the large group of people in the United States that need to convert their status to valid status. Ms. Metz, before the election, there was a promise by President Biden. Uh, Hmm. there will be overhaul, immigration overhaul, and the which have a non-status in this country. They were very much hopeful that maybe they can get something. And do you think in near future there will be something like that? I'm hopeful, like everyone else, but I don't know. The big talk was to get those that have DACA um, a path to citizenship, so residency and then a quick jump to citizenship. It seems to be on a standstill right now, but I don't think they are done. I think they're going to continue to fight to get something before this administration ends in another 3 years. Could be the Obama era DAPA could be revived. I don't think DAPA will come back. It would be nice to get DACA back in full, where they don't hold off on granting the initial DACAs. They are back to granting people advanced parole that are requesting it with DACA. So that's a good path to getting people to be paroled back into the United States, which could help potentially with an immigrant visa in the future. Okay. But yeah, I don't know. I wish I had the crystal ball, Munish, and then I could tell you exactly what's coming up, but I don't. There is some word about some bills passing, and they might sneak in a little immigration. So that's why I say stay tuned. Hopefully, there's something new out there in the No, next few that's months. beauty of this show, because like other TV channels, like other many law firms, we did not exchange the question answer before the show. It's simultaneously No. we are asking the questions, and they are giving very loyal answer on that part. So because whatever the Mhm. question we are getting from our client, we are giving them immediately, so they can give us an answer on that part. So that show is only designed for our communities, so they can get more and more help in immigration cases. And it's up to you guys, especially the audience. You have to decide who will be in future represent you. It could be a Bretz Coven immigration law firm. They have a very good experience, past experience from more than
25 years. And if you have any heard name of Mr. Carey Bretz, one of the gem in immigration consultation industry. So you can anytime visit immigration law firm Bretz Coven, and they have a number 212-267-2555. They have a office in downtown New York on the Broadway. They have an office in Bronx. They have an office in New Jersey. City is Clark. So if you are living Connecticut, if you are living in New Jersey, if you are living in New York, you can visit any one of the office of Bretz Coven with appointment. I hope that will be, because nowadays we are just came out from the COVID era, so you should make an appointment with them and then you can visit them. So, Mr. Lee, we have Well, I have two. one thing, Monish. Yes. So for all of your audience, anybody who comes in, they can get a free consultation. All they have to do is mention Punjabi Now. Wow. So That's anybody great. who mentions Punjabi Now, it's going to be a free consultation, at least until July 1st. No, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਸ ਅਲੀਨ, we have only 2 more minutes. Do you want to add anything special for our community? So I wanted to go back to the very first thing you mentioned, which is the I-765 extensions for 540 days. There is a limit right now. It's only until October of 2023. After that, it's going to go back to the 180 days. But this is a good period of time that will give people 18 months. So between now and October of 2023, anybody who files, they should get that extension. It does have to be in one of the designated categories, but there are so many of those categories, it should cover a lot of people. ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਵਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਮੰਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਲ ਲੋਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮਿਸ ਬ੍ਰੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर today's important time, and I hope so this journey will be continue for long time. Me too. Good luck, Munish ji. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਟਸ ਕੋਵਨ ਤੋਂ ਮਿਸ ਅਲੀਨ ਬ੍ਰੈਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
Hi, I am Bretz, the senior partner at Bretz Coven. We are a full-service immigration law firm here, practicing immigration law for over 25 years. I'm a former prosecutor for the old Immigration and Naturalization Service, and we speak your language. We speak Punjabi, Hindi, Urdu, and Bangla. We have natives of Southeast Asia who work in our office and are here to help you. We're known for complicated cases. We'd love to represent you. We'd love to talk to you about your case. Come down and see us. South Chidi, Alcalji.